Ay, naligaw kami. Nandito kami sa gitna ng gubat. At ang huni ng ibon ay... Alam mo na, ang ganda. Ang ibon. Anong sabi ng ibon? Good morning, guys. Welcome to Castel Rebelde at Zottegem. Tara, let's go. Vroeger, 's winters, deden ze ijsblokken uit de vijver en dan bewaarden ze het voedsel. So. Yeah, ayan oh. Kaya, tara, puntahan natin sa loob. We have to pay entrance? We have to pay? Nee, Pas op. Here, this is the entrance. dat weet ik niet. Oh. Ja. You don't know also? Ja, jongen. Ah. Dat is lang geleden. Okay. Ayan. Punta kami dito sa loob. Maagang adventure ito, guys. Doon kami galing, oh. Saan? Left, right. Left. We're going to left side. Ayan. Ayan. Ang mga huni ng ibon. That's nature, huh? Ja. And that is Mooie a vijver lake. ook, hè. Vijver, hè. Ah. Geen meer, hè. Anong pinagkaiba ng lawa at saka yung ilog? Siyempre, ang ilog ay dumadaloy ang lawa. Parang, ito yung castle. Ja. Ayan. Ay. Ito na siya. Oh, okay. Tapos, ayan na, oh. Na-explore natin yung lugar. Oh, that's a castle. And then also a cafe. Yeah. Restaurant. Restaurant. But not yet open, I think. Nee, dat niet. Yeah. Nog is dat niet open. Dat is in de weekends, hè. Yeah, not broke. Okay. Let's go explore the Voor place. mij dingen, hè. What? En dat is ja. gewicht. Ja, dat ook waar. Maar I just want to bring it. At ang nagsilakihang puno doon. Ayan, oh. At dito, pwede rin mag-explore dyan, oh. Nakakatuwa yung mga huni ng mga ibon. Yan. Okay. Ganda. Ektuar. Ay! Look! Is that an airplane? Ayan oh, spotted. Is that airplane? Daar? Yeah. Ja, hè. Yeah. Ang cute. Ayun. Yan. At yung bulaklak, oh. Wow, ang mga ibon. Nakakatuwa sila. What is the name of the place? Cook. Ayan lang guys, pupunta pa kami doon sa malayo. Thank you for watching. Bye.